Those are watching in a YouTube link and those are watching in Zoom, all of you first, those are not subscribed YouTube channel of Bandari classes. So today you have to subscribe. So the class, if you it is interested, you must be share it to other friends and like it. Subscribe and like it and share it other friends. Okay. Now I'm going to share my screen. So children, the probability means, what is the probability? The name itself we have probability. Probable, that is the possibilities, chances, occurrence. The terms are trial. Suppose you are going to attempt the one game or you are going to attempt an examination. That is nothing but a trial. That is nothing but a trial. The total work is called experiment. Suppose you are doing some work in the home. Your parent will ask, what you are doing the experiment? What experiment you are doing? They will question us. Similarly, the probability means when this chapter came, the 15th century, one fine day, in that is the period of kings. The kings generally, they will entertained by the some games. So in that entertainment, one fine day, one king watched the horse riding. He questioned his minister, which horse wins the game? He questioned his minister. Some horses are participated in the horse riding game. The king asked his minister, hey minister, which horse wins in this game? Tell me. So the minister explained to the king that particular horse wins the game. So finally, which horse he suggested by the minister, that horse wins the game. Soon after, the king asked him, again the minister, how can you judge this? Particularly that horse only wins. Before he takes his that horse, all horses which are participates in the horse riding competition, he takes all horses victories and losses of the horse riding. How many times the horse participated in the previously? How many times wins? What the history of the previous? He collected and keep with him. Suddenly the king will ask any question on the horse riding. Minister wants to answer it. Priorly, he takes information. ఇది గుర్ర పందాల లోపల నిర్వహించేటప్పుడు, ఇతర ఆటలు ఆడేటప్పుడు ఈ యొక్క ప్రాబబిలిటీని యూజ్ చేస్తుంటారు. ఇది 15th సెంచరీ లోపల ఒక కింగ్ తన మంత్రిని అడుగుతాడు, గుర్ర పందెంలో ఏ గుర్రం గెలుస్తుంది అని. అట్ ద టైమ్ ఆ మినిస్టర్ చెప్తాడు, ఈ పర్టికులర్ ఈ హార్స్ గెలుస్తుంది అని. గెలిచిన తర్వాత అడుగుతాడు, అదే గుర్రం గెలుస్తుందని ఎలా చెప్పావు? అప్పుడు మినిస్టర్ చెప్తాడు రాజుతో, మీరు ఏమడుగుతారో తెలియదు కాబట్టి ముందే సమాచారాన్ని సేకరించి పెట్టుకున్నాను, దాని ఆధారంగా ఊహించి చెప్పాను అని చెప్పాడు. ఊహించి, దట్ ఈస్ అజంప్షన్, ఎక్స్పెక్టేషన్, పాజిబిలిటీ. సో పాజిబుల్గా, ప్రాబబుల్గా చెప్పాను అని చెప్పాడు.
Finally, it wins the game. That horse wins the game. So in this situation, we got 3 or 4 terms: probable, chances, occurrence. These are the terms we are using in the probability. Possibility. Suppose we are playing a volleyball game. We may win the game or we may lose the game. We don't know. Finally, after completion of the game, we know that who plays more perfectly, they wins the game. Who plays more perfectly, they wins the game. Suppose opposite will place more perfectly, so they will wins the game. Suppose our team will place more perfectly, our team will wins the game. So here the chances are depending upon by playing, the chances occurrence. So here this terminology came, this probability introduced it in the 15th century as one of the branch of mathematics. It is purely on the based on, it will be defined games, tossing, drawing article from group of articles, group of things, selection a person from group of persons, select an object from group of objects, select a ball from group of balls, selecting winning the game, to knowing the which one will who wins the game. These are all will be the explore in the probability. So for that we want to learn this probability. In the class 9th it is introduced. దానికోసం మనం మ్యాథమెటిక్స్ ఎవరు గెలుస్తారు ఎవరు ఓడిపోతారు ఈ ఆటలో ఎస్టిమేషన్ చేయడానికి ప్రాబబిలిటీ అవసరం. లేదు, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్లో ఒక వ్యక్తిని మనం సెలెక్ట్ చేయడం. 10 మంది ఎలక్షన్స్లో కాంటెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఎవరు గెలుస్తారు ఎగ్జిట్ పోల్ అంటాం మనం. ఆ ఎగ్జిట్ పోల్ కూడా ప్రాబబిలిటీనే. ఎగ్జిట్ పోల్ కూడా ప్రాబబిలిటీనే. గేమ్లో ఎవరు గెలుస్తారని ముందు చెప్పడం కూడా ప్రాబబిలిటీనే. అక్కడ 10 బెంచెస్ ఉన్నాయి, ఒక బెంచ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకోవడం కూడా ప్రాబబిలిటీనే. 10 హౌజెస్ ఉన్నాయి, ఒక హౌస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకోవడం కూడా ఒక ప్రాబబిలిటీనే. అంటే మరి ఇదంతా ప్రాబబిలిటీ అని మ్యాథమెటిక్స్ మనకు తెలియకుండానే ప్రాబబిలిటీ అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో మరి అటువంటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నటువంటి ప్రాబబిలిటీని మనము తెలుసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి. వీ వాంట్ టు లెర్న్ ద ప్రాబబిలిటీ. వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద ప్రాబబిలిటీ, అందులో ఏముంది, ఎలాంటి ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి టర్మినాలజీ ఉంది. సో వాటిని మనం చూస్తాం. ఇన్ అవర్ డే టు డే లైఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఆర్ ఛాన్స్ is very commonly used term. So most probable it will rain today. If this is a season, rainy season, if the weather comes to cloudy weather, so we may question ourselves, it may come rain today. Most probably it will rain today. May or may not, may happen, may not happen. The atmosphere, so astrology department will be explore that. So here whether the rain come or not, chances are high that Rani will get job. There is a one competitive exam, Rani attend that competitive examination. More chances are there that Rani will get the job in that competitive examination. That is also with the probability. He is a probable right. One of the person is talking on some issues. So what he is talking, we are saying he is a probable right person. He is talking right. India's cricket team has more chances of winning T20 World Cup in 2020. 2021 there is a World Cup. 2020 is postponed.
It will be comes in the month of September. So India's cricket team has more chances of winning the T20 World Cup, 2020 World Cup in 2021. So these are the chances, possibilities, occurrence, more chances. These are the terminology of the probability. Here, the game of spinner and gambling. మీరు ఎప్పుడైనా ఈ యొక్క టెంపుల్స్లకు కానీ జాతరలకు కానీ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఈ స్పిన్నర్ గేమ్ గ్యాంబ్లింగ్ గేమ్ ఒకటి ఉంటుంది. సో అక్కడ ఏముంటుంది గేమ్లో అంటే ఒక వీల్ ఉంటుంది, ఇట్లాంటి వీల్ ఉంటుంది. వాడు ఏమంటాడు అంటే ఇది క్యాష్ గేము. సో అక్కడ వాడు ఏం వర్డ్ యూజ్ చేస్తాడు, కాయ్ రాజా కాయ్, కాయ్ రాజా కాయ్ అంటాడు. 10కి 100, 100కి 1000, 1000కి 10,000 అని ఇట్లా అంటూ ఉంటాడు. ఫస్ట్ మనం గెలిచేటట్టు చేస్తాడు, సెకండ్ టైం కూడా మనం గెలిచేటట్టు చేస్తాడు. ఇక థర్డ్ టైం నుంచి నువ్వు ఎన్నిసార్లు చేసినా కూడా ఓడిపోవడమేమని మనం గెలవడం ఉండదు. మనం ఏం చేస్తాము, ఆశావాదులం. మనిషి ఆశావాది, సెల్ఫిష్. సో ఈ గేమ్ నేను గెలుస్తానని గెలవగానే ఆశతో మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ గేమ్లో ఫస్ట్ 10 రూపాయలే పెడతాం. 10కి 10, 20 రూపాయలు వస్తాయి. 20 రాగానే సంతోషించి 100 పెడతాం. 100కు 100 వస్తాయి. 200 వచ్చినాయి కదా, మూడో గేమ్ గెలుస్తామని ఎంబటే 1000 రూపాయలు పెడతాం. 1000కి 1000 కూడా వస్తాయి. మూడో గేమ్ కూడా మనల్ని గెలిపిస్తాడు. ఇక 4గో గేమ్ దగ్గర నుంచి వాడు గెలుస్తాడు, మనల్ని గెలవనీయాడు. ఒకసారి డబ్బు పోయింది అంటే రెండోసారి నా డబ్బు నాకు రాబట్టుకోవాలనేటువంటి కోపంతో మనం గేమ్ ఆడతాం. గెలవాలని కసితోని గేమ్ ఆడతాం. దాంట్లో మనము డబ్బు పోగొట్టుకుంటాం కానీ రాదు. ఇటువంటి గేమ్స్ మనము ఆడకూడదు అసలు. ఇటువంటి స్పిన్నర్ గేమ్స్ కానీ ఈ గ్యాంబ్లింగ్ గేమ్స్ని కానీ వాస్తవానికి మనం ఆడకూడదు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాబబిలిటీ. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీరు సినిమాలలో కూడా చూస్తుంటారు, వాడి కాల్ దగ్గర ఒక బటన్ ఉంటుంది, తిరుగుతూ ఉంటే వాడు ఎక్కడ ఆగాలనుకుంటే అక్కడ ఆ బటన్ నొక్కుతాడు. వానికి అనుకూలంగా ఉండేటట్లు ఉంటుంది అది. మనకు అనుకూలంగా కావాలన్నప్పుడు మనకు అనుకూలంగా బటన్ నొక్కుతాడు, వానికి అనుకూలంగా అన్నప్పుడు వానికి అనుకూలంగా బటన్ ప్రెస్ చేస్తాడు. ఇదే స్పిన్నర్ గేమ్. నేను ఒక ట్రయల్ చూపిస్తాను, చూడండి. ఇప్పుడు అది 8, ఆరో మార్క్ 8 మీద ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను రొటేట్ చేశాను, అది ఎక్కడ ఆగుతుందో చూడండి. దిస్ ఇస్ స్పిన్నర్ గేమ్. 6 మీద ఆగింది, 8 నుంచి 6 మీదకి వచ్చేసింది. ఇంకా రొటేట్ చేస్తున్నా నేను, 4 మీదకి వచ్చి ఆగింది. లైక్ దిస్ ఆ స్పిన్నర్ గేమ్ ఉంటుంది. ఆ వీల్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆరో మార్క్ దగ్గర ఆగినాడు విన్స్ ద గేమ్ అది. సో ఈ విధంగా ఈ స్పిన్నర్ గేమ్ గ్యాంబ్లింగ్ గేమ్ ఉంటుంది. ఇటువంటి గేమ్లన్నీ కూడా డిపెండ్స్ ఎక్స్ప్లోర్ ద మ్యాథమెటికల్ బ్రాంచ్ ప్రాబబిలిటీ. మరి ఈ ప్రాబబిలిటీ ఇటువంటి గేమ్స్ మనకి ఏమి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుందో తెలుసుకుందాం. విన్నింగ్ ఈజ్ నథింగ్, గెటింగ్ ఛాన్సెస్ of required number. This spinner explore to us. Winning is nothing, getting chances of required number. మనం ఈ ఆట గెలవాలి అంటే మనకు కావాల్సిన నెంబర్ రావాలి. గెటింగ్ ఛాన్సెస్, ఐ కోటెడ్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్. ద విన్నింగ్ ఈజ్ నథింగ్, గెటింగ్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్. ద నెక్స్ట్ ఈస్ ద probability is the definition of the probability is, what is probability? The quantification into a numerical measure is referred to as a finding probability. The quantification, the physical things, the physical quantities will be quantification into numerical figures, 2, 3, 4, etc. What is quantification? Quantification means physical things. Suppose number of balls are their physical things. Tossing a coin, physical thing. Rolling a die, physical thing. Snake and ladder game ఆడతారు మీరు. స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్ గేమ్ లోపల
మీరు డై యూజ్ చేస్తారు. సో ఒక గేమ్ ఎవరు ముందు మొదలు పెట్టాలి? స్కూల్లో గేమ్స్ అవుతున్నాయి. హూ విల్ స్టార్ట్స్ ద గేమ్? టీచర్ విల్ టాస్ ద కాయిన్. Cricket match is going to be start. Who starts? Who plays the batting? Who plays the bowling? So we will bowl first, we will bat first. It decides the toss. The umpire calls the both captains. He toss and he asks the captains, which one you want, head or tail? That is that physical quantity quantification into numerical measure. Suppose in a bag, 4 mathematical books, 5 science books are there. I want to select a mathematics textbook from the bag. That are physical things. Mathematical books and science books are physical things. Their quantification into numerical, 4 and 5. 4 mathematical books, 5 science books. This is the numerical figure. The quantification into numerical measure is referred to as finding probability. It defines the finding the probability. So what is probability? What is the probability now? How to find the probability? Here, the probability in our text, in our syllabus, 4 or 5 concepts are there. So probability will be first one in our standard 10th standard and 9th standard syllabus. One is tossing the coins, rolling the die, selecting a card from well shuffled pack of cards. Playing cards ఉంటాయి, పేక ముక్కలు అంటారు, pack of cards. Drawing a card from well shuffled deck of cards. Pack of cards. Deck means the group, total group of cards. So select a ball from group of balls. Select a person from group of persons. Select a number from group of numbers. Select particular object from the group of similar objects. Similar objects here. Ball, textbook, pennu. Ivi similar cow. 3 blue balls, 5 red balls, 4 green balls. Colors are different. Physical things are same. These are called group of objects. Balls are group of objects. Different colored immaterial, but physical things are same. Textbooks, group of books. Group 10th class children, that is one group. Benches, that is one group. So die, that is a numbers it comes to. Pack of card, that is a group. Tossing a coin, getting the results, that is a group. These are all the group of similar objects. So we'll discuss only similar objects. We never discuss different objects. Pens with pencils, pencils with textbooks, balls with pens, pens with persons. So we'll discuss similar objects, same objects. A question consists only the same objects. So now tossing a coin. Here in this we have tossing the coin. When we are going to start a mathematic game, so the umpire will toss the coin. You are tossing the coin. How many results? What are the possibilities? So here, tossing a coin, we have the different possibilities. How many times we toss, that many times the results will get. When we tossed a coin, so we'll get head, we get tail. One is tail indicates a small letter, we denotes T. Head will denotes H. Its beginning letter H. In future our text all problems, tossing the coin
we use tail, T for tail, H for head. If we get the letter H, we assume it as head. We get the T, we assume as it tail. The tossing the coin, possibilities, both will not happen at a time. రెండు ఒకేసారి జరగవు. పాసిబుల్ అయ్యేటువంటి రిజల్ట్స్ ఐదర్ హెడ్ ఆర్ టైల్ విల్ గెట్. ఏదో ఒకటే వస్తుంది. మొత్తం టోటల్ పాసిబిలిటీస్ రెండు. సపోజ్ ఐ ఆస్క్ టు కౌశిక్ toss a 1 rupee coin 10 times, and I asked to him note down all times the results. All results he may explore. Sir, I got a head 6 times, tail 4 times. Kaushik said that I got 6 heads, 4 tails. I asked Sai Pranavi again 10 times. She got 4 tails, 6 heads. Some other candidate 3 tails, 7 heads. Another one 3 heads, 7 tails. These different number of persons will be tossed n number of times. Will get the results. We get the results either tail or head only. N number of times you toss it, different number of times will get exactly either tail or head only. No other result. So this coin is called unbased coin. Unbased means it shows exact results. Never it stands vertically. When we tossed a coin, ఒక కాయిన్ టాస్ వేస్తే అది వర్టికల్గా నిలబడదు. ఖచ్చితంగా either it shows head or it shows tail. That's why we call it is unbased coin. Then here, when we tossed a coin, possibilities are 2. Either it may shows tail, T, or it may shows head, H. Now, a normal coin tossed suppose 1,000 times. I asked a child, you tossed 1,000 times and note down the results in your notebook. Here, he said that, sir, head turns up 458 times, tails turns up 542 times. His results out of 1,000 times, heads are 458, tails are 542. Out of 1,000, total times he tossed 1,000 times. So therefore, we will write, suppose in our examination 20 marks formative assessment test is conducted, you secured 19 marks. Science teacher asked you, in mathematics formative assessment test, how many marks you secured? Or your father asked you, how many marks secured in mathematics formative assessment test, which is conducted by your master yesterday? Immediately your response will be 19 by 20. Why should we say the by 20? Here, total marks of the test is 20. You secured 19. Whenever your father asked you, immediately you replies yourself 19 by 20. Immediately ask you, what is 19 by 20? No, daddy. So my master is to take a test for 20 marks. I secured 19. This we write 19 by 20.
Oh, he understands that marks. You are securing 19 marks out of 20. Similarly here, so number of trials, total number of times tossed is 1,000. Among the 1,000, we turns up heads are 458, that we write in the form of like this, 458 by 1,000. It means out of 1,000 times toss it, we got the heads 458. So it's a simplification, division, it gives to 0.458. The division of 458 with 1,000, it gives the answer is 0.458. Similarly, this type of estimations are called experimental and empirical probability. This type of estimation is called experimental or empirical probability. The probability theoretical approach. Now we'll do the one activity by using coins. By using coins, similarly previous. Tossing coin number of times. So I'm taking a tabular form. So serial number 1, number of experiments, number of heads, probability of heads, number of tails, probability of heads. Here, the first trial, number of experiments. So 100 times. A coin is tossed 100 times. One of the child is doing this activity. So he got 53 heads. He got 53 heads out of 1,000, 100. That will write 53 by 100. 53 by 100, the simplification, division of 53 with 100 will get 0.53. That we know that is nothing probability. That is the probability, the empirical formula just before I said. Similarly, number of tails. Out of 100 times, 53 heads means a rest 47. 100 minus 53. 100 minus 53 are the tails. So that are 47. When empirical formula, out of 47, total 100. Out of 100, 47 are tails. 47 are tails. We write it as 47 by 100. Simplification 0.47. Why? 47 divides with 100. Division. That is the probability of tails. Both you see, children, probability of heads approximately 0.53. Probability of tails 0.47. Now I am going to do one more time. Second, another student 150 times. So asked him copy 74 times heads. 74 by 150. 74 by 150. The division of 74 with 150, it gives to 0.493. So we note down there. Then out of 150, 74 heads means 76 are the tails. 76 by 150. So its division gives to 0.507. I'm taking up to 3 decimals. Next, third child. First child 100 times. Second child 150 times.
Third child, I'm going to ask to do this experiment 250 times. Toss a coin 250 times, note down the results, and by using empirical formula, note down the probability. So immediately 128 times he got the number of heads. This is tentative trial, tentative results, number of heads, number of tails, not the fixed numbers. Sir, out of 100 I got 50, not 53, sir, I got 57. Okay, then 43 are the number of tails. Sir, I got number of heads only 50, number of tails 50. Sir, I got number of heads out of 100, 37. Obviously 40, 50, 63 becomes to number of tails. Similarly, that figure will be oscillate. This table is a tentative, not a fixed. That please keep in mind. Out of 250 number of experiments, number of heads are 128. So the probability is 128 by 250. 128 by 250. Its division gives to 0.512. 0.512. So out of 250, 128 heads, 122 tails. The total 250, 128 and 122. Here, probability of tails. So 122 by 250, it gives the result, simplification is 0.488. 122 by 250, 0.488. Children, let us observe probability of heads, fourth column, probability of tails, sixth column. Fourth column ఒకసారి చూడండి, fifth column ఒకసారి చూడండి. All will be nearer to 0.5. 0.5 కు దగ్గరలో ఉన్నాయి. All will be nearer to 0.5. So by inspection, by observation, the number of experiments increases. The probability of heads or tails reaches to 50% or 1 by 2. 50% means 50 by 100. 50 by 100 means 1 by 2 or 0.5. 1 divided with 2 will get 0.5. It reaches n number of times we do this, our answer will comes to closer to 0.5. Our answer will be closer to, the empirical formula gives the probability answer is 0.5, nearer, not exact, approximate. The empirical formula, probability of event. Here, what is mean by event? That we want to know. This is the event. Suppose we are doing a work. So in that work, we'll get some results. We get some results. Each result is called event. Example, just before we tossed the coin. When we tossed the coin, the possible results are head and tail. Possible results are head and tail. Here, getting head is one event. Getting tail is another event. మన ఇంట్లో ఏదైనా ఫంక్షన్ అవుతే మనం పెట్టుకుంటాం ఈవెంట్ మేనేజర్ని. స్కూల్లో ఫంక్షన్ అవుతుంది లేదా ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది, ఏదో ఒక కల్చరల్ యాక్టివిటీ అవుతుంది, మనం ఈవెంట్ మేనేజర్గా ఒక స్టూడెంట్ని పెడతాం. అంటే ఈ లుక్స్ ఆల్ ద థింగ్స్, ఆల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఫర్ దట్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇక్కడ ఈవెంట్, ఇక్కడ మ్యాథమెటికల్ ఈవెంట్ అంటే, సో టాసింగ్ ఏ కాయిన్, గెట్టింగ్ హెడ్, దట్ ఈస్ వన్ ఈవెంట్. Tossing a coin, getting tail, that is another event. Selecting a ball from the bag, that is an event. Select a person from group of persons, that is an event. Here,
The experimental or empirical probability of an event will be denotes P of E. E is event, P is probability. This is a shortcut of probability of an event E. P of E means probability of an event. In future, the terminology will comes to P of E. Where we get the P of E, there its full form is probability of an event E. We assume as the full form of P of E is probability of an event E. Please keep in mind. I will send these all notes by tomorrow. If it completes today the basics, otherwise you'll get the day after tomorrow. Yesterday I sent the notes of number system. All of you please copy them in before the probability notes. So now the experimental or empirical probability on an event we denotes P of E. The formula just before what we have taken, suppose the heads 53 got out of 100. We noted down 53 by 100. 53 is this happened favorable to the heads. 53 are the favorable to the heads. So total number of trials are 100. 100 times we tossed the coin. 150 times we tossed the coin. 250 times we tossed the coin. That are called trial. What is mean by trial? What is mean by trial? Trial means suppose we are trying to attempt an examination. That is called a trial. So you try, you will get the answer. You do the problem, you try it. Your master is asking you, hey child, you try it. No prayatnam chai antadu. That is here trial. So when we are tossing a coin, that is a trial. When we are drawing a book from library rack, that is also be. Selecting a book from bag, selecting a person from group of person, that is a under trial. This type of experiment conducted different mathematics like Comet D. Buffon, Kerridge, and Carl Pearson. These are the mathematicians, different mathematicians. So they explore the formula. The probability of an event is number of trials in which the event happened by total number of trials. Finally, they conclude the formula. So which event happened, number of trials in which the event happened means favorable. వాడు నీకే మాట్లాడతాడు నా వైపు మాట్లాడు అని చెప్తూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్. వాడు ఏమైనా పక్షపాతి, వాడు నీ వైపే మాట్లాడతాడు నా వైపు మాట్లాడాడు అనుకుంటా ఉంటారు. దట్ ఈస్ ఫేవరబుల్. సో ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫేవరబుల్ టు హిమ్. సో హియర్ what results are possible to favorable, that we call favorable possibilities. Which are unfavorable, that is against to that event. Here the total mathematicians are explore finally one classical approach. The classical approach, probability of an event P of E is equals to number of outcomes are favorable to E by total number of possible outcomes. This is the final formula. The previous activity, by the observation of previous activity, number of outcomes favorable to E. E means event. E means event. Total number of possible outcomes. Total possible. Suppose we are tossing a coin. We get the outcomes are 2. One is head, other is tail. That called total number of possible outcomes. Number of outcomes favorable to E. E means event.
that may be head, that may be tail. This is the formula entire chapter. Only one formula entire chapter. Probability of an event E is equals to number of outcomes favorable to E by total number of possible outcomes. This is classical approach or empirical formula of the probability. So entire chapter, this is only the one formula for us. Favorable outcomes to E by total number of possible outcomes. So now, what the terms we have? Just before I said trial, event, experiment, possibilities, chances, all we discussed. I will explore the terms. What are the definitions of them? So first one is the experiment. So suppose you are playing a game, that is an experiment in mathematics. Suppose you are eating, that is also be an experiment. You are writing, that is also be an experiment. You are sleeping, that is also be an experiment. In mathematically we are talking. So the things, whenever that thing will be get some results. We are playing, will get the some result. Either wins the game or lose the game. Two results are getting. That is an experiment. So we are writing exam. Either we may pass or we may fail. That anyone will become. So it has some result. So which experiment, which thing we are doing, it associates some results. That thing is called an experiment. An operation which can be produced some well-defined outcomes. An operation, ఏదో ఆపరేషన్ చేస్తున్నావు, ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అని అడుగుతారు పేరెంట్స్, లేదా వేరే వాళ్ళు అడుగుతారు, ఏమో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నావు, ఏం చేస్తున్నావు అని అంటూ ఉంటారు. Here, that is an operation which can be produced some well-defined outcomes. మనం చేస్తున్న దాంట్లో well-defined outcomes ఏమొస్తాయి? ఒక కాయిన్ టాస్ వేసాం, హెడ్ అయినా రావచ్చు, టైల్ అయినా రావచ్చు. దట్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఒక డై రోల్ చేసాం, మీరు స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్ గేమ్ ఆడుతున్నారు, ఒక డైని రోల్ చేశారు. రోల్ చేసినప్పుడు దాని మీద డాట్స్ ఉంటాయి, 1 నుంచి 6 వరకు డాట్స్ ఉంటాయి. ఇట్ మే షోస్ అప్, దట్ విల్ టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్. ఇట్ మే షోస్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, anyone. The die when we rolled once, it may shows either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. That is an experiment. It has well-defined outcomes. Well-defined outcomes. Game ఆడుతున్నాము, గెలవడం ఓడిపోవడం, వెల్ డిఫైన్డ్ అవి ఆ రెండు టర్మ్స్. అయితే గెలవచ్చు లేకపోతే ఓడిపోవచ్చు. The two results are there. Either maybe wins the game or maybe defeats the game. వెల్ డిఫైన్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం, పాస్ కావచ్చు, ఫెయిల్ కావచ్చు, వెల్ డిఫైన్డ్ అవుట్కమ్ ఉంది అక్కడ, ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. సో ఇటువంటి ఆపరేషన్స్ని మ్యాథమెటిక్స్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ అని పిలుస్తాము. సో ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఎనీ యాక్టివిటీ విచ్ అసోసియేటెడ్ సర్టెన్ అవుట్కమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇంతకుముందు వెల్ డిఫైన్డ్ అవుట్కమ్స్ అన్నాం, అది ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఎగ్జాక్ట్ రిజల్ట్ ఉండాలి. మనము ఇంతకుముందు చెప్పాను, మన స్లీపింగ్ చేయడం కూడా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అని. అక్కడ నిద్రపోవడం వల్ల మనకు కొంత రెస్ట్ దొరుకుతుంది. సో దాన్ని అక్కడ మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటాం. వెల్ డిఫైన్డ్ అవుట్కమ్ అక్కడ రెస్ట్, కానీ పర్టికులర్గా మనము దాన్ని మెజర్ చేయలేం. ఇంతకుముందు చెప్పాను, క్వాంటిఫికేషన్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ అప్రోచ్ ఈజ్ ద ప్రాబబిలిటీ అని. దాన్ని మనము క్వాంటిఫికేషన్ చేయలేము నిద్రపోవడాన్ని. కాబట్టి అది అక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ వరకే. అది ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ద ఎనీ యాక్టివిటీ విచ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ టు సర్టెన్ అవుట్కమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో హియర్ సర్టెన్ అవుట్కమ్, పర్టికులర్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, టాసింగ్ ఏ కాయిన్, దీనికి రిజల్ట్ ఉంటుంది, అయితే హెడ్ లేకపోతే టైల్.
రోలింగ్ ఎ డై, ఖచ్చితంగా నెంబర్ డాట్స్ ఉంటాయి, 1 కావచ్చు, 2 ఆర్ 3 ఆర్ 4 ఆర్ 5 ఆర్ 6. సెలెక్ట్ ఏ బాల్ ఫ్రమ్ ద బ్యాగ్, ఖచ్చితంగా బాల్ను సెలెక్ట్ చేస్తాం. సెలెక్ట్ ఏ బుక్ ఫ్రమ్ యువర్ బ్యాగ్, ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఒక రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఇటువంటి వాటిని ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటారు. సో వి విల్ ఎగ్జాంపుల్, టాసింగ్ ఏ కాయిన్, throwing a die, selecting a card from pack of cards, etc. These are all random experiments. మనకి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిందండి. ఇంతసేపు మీకు చెప్పిందంతా కూడా ప్రాబబిలిటీ యొక్క ప్రీ హిస్టరీ. అది మనకు కావాల్సిన టెర్మినాలజీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిందండి. ర్యాండమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తోని స్టార్ట్ అయింది. కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, భయపడకండి, కంగారు పడకండి. చాప్టర్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, ఆడుతూ పాడుతూ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో నౌ టాసింగ్ ఏ కాయిన్, థ్రోయింగ్ ఏ డాయ్, సెలెక్టింగ్ ఏ కార్డ్ ఫ్రమ్ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్, selecting a ball from a bag. These are all called the random experiment. Why? Because they are having certain outcomes. Exactly, they have some outcomes. Next, trial. ఇంతకుముందు చెప్పాను trial and ఒక word. So here the trial means when we perform an experiment, it is called a trial of the experiment. When we perform, so we are playing a game, we perform. Either wins the game or lose the game. So you try it, you will get the solution of the problem. You try it, that is called a trial. So it may comes the solution, it may not comes the solution. You may get the solution means that is true. You may not get the solution means, you not get the solution means that is false. So when we perform an experiment, it may be true or it may be false. It may be gets some certain result. So that is a trial of the experiment. Example, మనం ఇంతకుముందు కాయిన్స్ టాస్ చేసాం. A coin tossed 10 times, then each toss is called a trial. టాస్ వేస్తున్నాం, ఒకటోసారి, రెండోసారి, మూడోసారి. సో ఫస్ట్ టైం వేసింది ఒక ట్రయల్, సెకండ్ టైం వేసింది సెకండ్ ట్రయల్, థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం, అట్లా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వేస్తున్నాం. each one toss is called a trial. Each one toss is called a trial. Sub a die is thrown 5 times. 5 times a die ni throw chesam. Each throw is called a trial. Each throw is called a trial. Simple event and elementary event. An outcome of a trial is an elementary event. So here the outcome of a trial is an elementary event which cannot be divisible, which cannot be splitted. Event generally denoted by the letter capital E. The simple event or elementary event cannot be split into 2 or more parts. Simple event cannot be split more than 1. So the event is an outcome of trial is an elementary event. Event generally denoted by capital E. So simple event or elementary event cannot be split into parts. It is always fixed single. Example, in tossing a coin, the possible outcomes are head and tail. The tossing a coin, possible outcomes are head and tail. Here head is a simple event or elementary event. Tail, simple event or elementary event. So here head cannot be split into 2 parts. Tail also cannot be split into more than 1. So therefore these 2 events are called simple events, either head or tail. Both are the elementary events or simple events. Event or compound event. Collection of 2 or more elementary events associated to an experiment is compound event.
కలెక్షన్ ఆఫ్ 2 or more ఎలిమెంటరీ, 2 అంతకంటే ఎక్కువ ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్ కనుక గ్రూప్గా ఉంటే, 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్ కనుక గ్రూప్గా ఉంటే అటువంటి దాన్ని మనము కాంపౌండ్ ఈవెంట్ లేదా ఈవెంట్ అని కూడా అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ఏ త్రో ఆఫ్ డై గెటింగ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. ఇక్కడ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్లో రాశాను గెట్టింగ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. ఒక డైని మనం రోల్ చేసినప్పుడు మనకు డై మీద మొత్తం మనకు 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది, అది క్యూబు. డైకి 6 ఫేసెస్ మీకు చూపిస్తాను. దాని మీద డాట్స్ ఉంటాయి, 1 డాట్, 2 డాట్లు, 3 డాట్లు, 4 డాట్లు, 5, 6 డాట్లు. In that 2, 4, 6 are even numbers. Yesterday we got the definition. So 1, 3, 5 are the odd numbers. 2, 3, 5 are the prime numbers. 4, 6 are the composite numbers. 1 is neither prime nor composite number. Here in single throw getting an even number, here 2, 4, 3, 6 are the group of simple events, elementary events. 2 is an elementary event, getting 4 is elementary event, getting 6 is the elementary event. Here these 3 are the togetherly there, 3 కలిసి ఉన్నాయి, అవసరమైతే వీటిని విడగొట్టొచ్చు. సో therefore 2, 4, 6, 2, 4 and 6 గా విడగొట్టొచ్చు, 2, 6 and 4 గా విడగొట్టొచ్చు, 2 and 4, 6 గా డివైడ్ చేయొచ్చు. సో అదే సింగిల్ 2 ఉంటుంది, 2ను మనము స్ప్లిట్ చేయలేం. 4 సింగిల్ 4 ఉంటుంది, స్ప్లిట్ చేయలేం, వి కెనాట్ డివైడ్. 6 ఉంటుంది, వి కెనాట్ డివైడ్. ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ 2, 4, 6ను డివైడ్ చేయొచ్చు. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ అ కాంపౌండ్ ఈవెంట్ ఆర్ ఈవెంట్. సింపుల్ ఈవెంట్కి కాంపౌండ్ ఈవెంట్కి డిఫరెన్స్ తెలిసి ఉంటుంది మీకు. సింపుల్ ఈవెంట్ను స్ప్లిట్ చేయలేము, విడగొట్టలేము. కాంపౌండ్ ఈవెంట్ ఆర్ ఈవెంట్ని మనము డివైడ్ చేయొచ్చు, స్ప్లిట్ చేయొచ్చు. టాసింగ్ ఏ కాయిన్ ట్వైస్, ఒక కాయిన్ 2 సార్లు ఎగరేసాం, 2 బొమ్మలు పడ్డాయి, విడగొట్టవచ్చు 2 బొమ్మల్ని. ఒక 2 టైల్స్ పడ్డాయి, వాటిని కూడా విడగొట్టవచ్చు. 2 హెడ్స్ కాంపౌండ్ ఈవెంట్, 2 టైల్స్ కాంపౌండ్ ఈవెంట్, సింగిల్ హెడ్ సింపుల్ ఈవెంట్, 2 heads event. So like this simple event and event. Equally likely events. సో ఒక్కసారి టెక్స్ట్ బుక్ తీసి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రాబబిలిటీని ఒకసారి చదవండి. ఫస్ట్ 2 పేజీలు బాగా చదవండి. ఇవాళ చెప్పినవన్నీ అందులో ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ చదవండి ఒకసారి. మీకు రేపు పంపే నోట్స్ ఏమీ ఉండదు, కేవలం రేపు లింక్ వస్తుంది, ఆ లింక్తో మళ్ళీ జాయిన్ కండి. రేపు కూడా ఇంకా కొన్ని టర్మ్స్ యొక్క డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి, ఫార్ములా తోటి రేపు అయిపోతాయి. ఎల్లుండి ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఎల్లుండి ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అయితే 2 డేస్లో చాప్టర్ అయిపోతుంది. ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఈవెంట్స్ అన్నాడు, పేర్లోనే ఉంది. లైక్లీ అండ్ ఈక్వల్లీ, ఈక్వల్గా ఉండాలి. సో ఏంటిది అది? 2 or more events of an experiment are said to be equally likely if each one of them has an equal chances of occurrence. The occurrence of the chances are equal గా ఉండాలి. గేమ్ గెలవడము, ఇద్దరు క్యారమ్ బోర్డ్ ఆడుతున్నారు, ఇద్దరు చెస్ బోర్డ్ ఆడుతున్నారు, ఇద్దరు షటిల్ గేమ్ ఆడుతున్నారు, 2 టీమ్స్ కబడ్డీ గేమ్ ఆడుతున్నారు. వాళ్ళు గెలవడానికి ఇద్దరికి ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. టీమ్ ఏ, టీమ్ బి, దే హ్యావింగ్ ది ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఛాన్సెస్. సో మనము ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం, పాస్ కావడానికి ఎంత ఛాన్స్ ఉంటుందో ఫెయిల్ కావడానికి అంతే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో హియర్ ఒక కాయిన్ టాస్ చేస్తున్నాం, బొమ్మ రావచ్చు, హెడ్ రావచ్చు, టైల్ రావచ్చు. సో దే ఆర్ ఈక్వల్ ఛాన్సెస్. ఒక బ్యాగ్ లోపల 3 రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి, 3 బ్లూ బాల్స్ ఉన్నాయి,
ఒక బాల్ను సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అది బ్లూ బాల్ రావచ్చు, రెడ్ బాల్ రావచ్చు. బ్లూ బాల్కు 3 ఛాన్సులు ఉంటాయి, రెడ్ బాల్కు కూడా 3 ఛాన్సులు ఉంటాయి. ఎందుకు? సో 3 balls are there blue, 3 red balls are there in the back. 3 blue, 3 red. So red ball 1, red ball 2, red ball 3 అనుకుందాం. బ్లూ బాల్ 1, బ్లూ బాల్ 2, బ్లూ బాల్ 3 అనుకుందాం. సో అవి బ్యాగ్లో ఉన్నాయి. సేమ్ క్వాంటిటీ, కలర్ డిఫరెంట్. నేను ఇప్పుడు ఒక ర్యాండమ్గా ఒక బాల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, అది బ్లూ బాల్ అయింది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేశాను, రెడ్ బాల్ అయింది. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేశాను, రెడ్ బాల్ అయింది. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ చేశాను, రెడ్ బాల్ అయింది. మళ్ళీ చేశాను బ్లూ, మళ్ళీ చేశాను బ్లూ. అంటే ఛాన్సెస్ ఏమైంది? రెడ్ బాల్కు 3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, బ్లూ బాల్కు 3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ రెడ్ బాల్ యొక్క ఈవెంట్ను E1 అందాం, బ్లూ బాల్ ఈవెంట్ E2 అందాం. దీస్ 2 ఆర్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ. నెంబర్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి, ఈక్వల్లీ లైక్లీ. In a bag, 5 mathematical books are there, 4 science books are there. Now I want to select a book from the bag. Mathematics books 5 ఉన్నాయి కాబట్టి 5 ఛాన్సెస్ వస్తాయి. సైన్స్ బుక్స్ 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 ఛాన్సెస్ సైన్స్ బుక్స్కి వస్తాయి. The number of chances are different, not equal. Getting mathematics book are 5 chances. Getting science book 4 chances. Here selection of mathematics and science books are not equally likely. Different number of chances are there. The definition very clear. 2 or more events of an same experiment. Experiment same undali. Said to be equally likely if each one of them has an equal number of chances. Number of chance, the occurrence of equal గా వస్తేనే మనకు అవి ఈక్వల్లీ లైక్లీ అంటాం. డిఫరెంట్గా ఉంటే నాట్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఈవెంట్స్ అంటాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్, బ్యాగ్ కంటైన్స్ 3 blue balls, 3 red balls. Selection of blue ball chances are 3. Selection of red ball chances are 3. The occurrence are equally there. Therefore, the getting blue ball event, getting red ball event are equally likely. Another random experiment, a bag contains 5 mathematics books, 4 science books. Selection of mathematics books will 5 chances, that is event 1. The selection of science books 4 chances, that is event 2. Event 1 5 chances, the occurrence. Event 2, the occurrence is 4 chances. They are not equal. The occurrence of mathematics books are not equal to the occurrence of, the chances of occurrence are not equal to the maths and science. Therefore, these 2 events are not equally likely. Simple example, public exam lo 2015 lono 2016 lono అడిగాడు, write down an example for equally likely events అన్నాడు. 1 mark. Write an example for equally likely అన్నాడు. అప్పుడు ఏం రాయాలి మనం? A bag contains 3 blue balls and 3 red balls. A bag contains 3 blue balls and 3 red balls. The selection of blue ball is 3 times. The selection equal chances are 3 times. Selection of red ball 3 chances. The selection of number of chances to red ball 3.
Same number of selection of blue ball is 3. Both are the different events, blue and red. Therefore, these two events are equally likely. This is enough. ఇక్కడికి రాస్తే సరిపోతుంది. డోంట్ గో ఫర్ ది లార్జ్ స్టోరీ. బ్యాగ్లో 3 రెడ్ బంతులు, రెడ్ బాల్స్, 3 బ్లూ బాల్స్ ఉన్నాయి. బ్లూ బాల్ సెలెక్షన్స్ 3 ఉంటాయి, రెడ్ బాల్ సెలెక్షన్స్ 3 ఉంటాయి. ద ఛాన్స్ ఆఫ్ అక్కరెన్సెస్ ఆర్ సేమ్. Therefore, the selection of blue ball event, selection of red ball events are equally likely and real. Another question, write an example for not equally likely. A bag contains 5 mathematics books, 4 science books. The occurrence of chances of getting mathematics 5. The occurrence of chances are getting science 4. The number of chances mathematics not equal to the getting number of chances of science. These two events are not equally likely. Please make sure to write down these 2 examples enough. So equally likely completed. So not equally likely also be completed. That's all today. We go tomorrow. Few more definitions are there. Please don't miss the class. Basic concepts అర్థం కాకపోతే 1 mark questions, 2 marks questions ఆన్సర్ చేయలేము, ఇబ్బంది అవుతుంది. 1 mark and 2 marks లోపల థియరిటికల్ అప్రోచ్ అడుగుతారు. ప్రాబ్లమేటిక్ అప్రోచ్ ఎవరైనా చేస్తారు, అది ఇబ్బంది ఏముండదు, సింపుల్ ఫార్ములా రాసి చేయడమే. మరి ఆ ప్రాబ్లమేటిక్ అప్రోచ్ చేయాలి అంటే థియరిటికల్ అప్రోచ్ లోపల మనకు అర్థం కావాలి. నాట్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ అంటే ఏంటిది, ఈక్వల్లీ లైక్లీ అంటే ఏంటిది, ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటిది తెలవాలి. సో ఇవన్నీ తెలవాలి అంటే మీరు క్లాస్ అటెంప్ట్ చేయండి. స్టాటిస్టిక్స్ లో పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్స్ మీకు పంపించడం జరిగింది. ఆ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ కు ఒక సపరేట్ నోట్బుక్ పెట్టుకొని 1 మార్క్, 2 మార్క్స్, 4 మార్క్స్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ను రాసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అందులో మీకు ఇంకా స్టిల్ మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ కానీ కాంట్రవర్స్ కానీ ఉంటే యూ కాంటాక్ట్ మీ 10 AM to 12 noon every day, or other time also you contact, I will reply. Particularly 10 AM to 12 noon I will wait for your calls. Without fail you ask. అడగడానికి భయపడితే మీరు నేర్చుకోలేరు. ఎప్పుడైతే మనం క్వశ్చన్ చేయడం మొదలు పెడతామో, అడగడం మొదలు పెడతామో అప్పటి నుండే నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టినట్లు. డోంట్ ఇగ్నోర్ దిస్. క్వశ్చన్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మీ బళ్ళో మీ సార్ను అడుగుతారా లేదా నాకు అనవసరం. మీరు ఏ టైంలోనైనా నాకు కాల్ చేసి అడగవచ్చు. ప్యూర్లీ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ యువర్ డౌట్స్. సో డౌట్స్ కొంతమంది ఇంకా అలాగే పెండింగ్లో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. కాబట్టి మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా ఫోన్ కాల్లో అడగవచ్చు. ఐ విల్ ఆన్సర్ యువర్ డౌట్స్ ఆన్ ఫోన్ కాల్. ఈరోజంతా కూడా డ్రై టాపికే. మీరు ఒక్కసారి టెక్స్ట్ బుక్ తీసి చదివితే ఇవాళ చెప్పింది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇదంతా కూడా ఫస్ట్ 2 పేజీలలో ఉంది. ఒక్కసారి టెక్స్ట్ బుక్ తీసి చదవండి. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిమైండింగ్ యూ, you subscribe my YouTube channel Bandari Classes, so you will get the new notifications when I post a new lessons, new videos. That's all.